అందరికి నమస్తే. నా పేరు మొనాలిసా. నా సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఎట్ ఐఐటి భువనేశ్వర్. సో ఈరోజు కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ మన థర్మోడైనమిక్స్ చాప్టర్. ఒకసారి యాజ్ యూజువల్ రీక్యాప్ చేద్దాం. దాని తర్వాత న్యూ టాపిక్ ప్రొసీడ్ అయ్యి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈరోజు నా చాప్టర్ అయిపోతుంది. అండ్ ఒకసారి ఎన్సీఆర్టీ దీన్ని సబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇచ్చినారో ఒకసారి గో త్రూ అయిన తర్వాత వీ విల్ బి డన్ విత్ దిస్ చాప్టర్. దీంట్లో నా పార్ట్ అయిపోతుంది, చాప్టర్ మీద అవ్వదు. ద పర్పస్ మీరు మళ్ళీ ఈవెన్చువల్ గా పీరియాడిక్ గా రివైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏమేమి చదివాను ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమేమి కవర్ అయినాయి ఇప్పుడు. ఓకే, టర్మ్స్ అయిపోయిన సిస్టమ్స్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్, క్లోజ్, ఓపెన్, ఐసోలేటెడ్, ఇంటర్నల్ వర్క్ దీని గురించి తెలుసు. ఇక ఫస్ట్ లా యూ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ, సైన్ కన్వెన్షన్స్, ఇంకా గ్రాఫ్ ద్వారా మనము వర్క్ డన్ గురించి మాట్లాడినాం. ఇంకా స్టేట్ ఫంక్షన్ ఏమంటారు, క్లాస్ ఫంక్షన్ ఏంటి తెలవాలి. యూ ఇంకా హెచ్ కి రిలేషన్ గురించి మాట్లాడినాం. ఇంకా యూ ఇంకా హెచ్ ని మ్యాథమెటికల్ గానే కాదు, మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా కూడా వెరిఫై చేసినాం. ఇంకా డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి, ఎంథాల్పీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్. తర్వాత హెచ్ లో గురించి ఎక్స్టెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడినాం. ఇప్పుడు మనం స్పాంటేనియస్, నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్, ఎంట్రోపీ వీటి గురించి మాట్లాడదాం. ఇంకెన్ని టాపిక్స్ చూడండి, ఇంకా 4 టాపిక్స్ ఉంది. దాని తర్వాత వి విల్ బి డన్ ఫర్ టుడే. ఓకే, ఒకసారి లెట్స్ గో త్రూ. సారీ, ఓకే, వర్క్ డన్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉండే, అడియాబాటిక్ అని. హీట్ గురించి మాట్లాడండి. వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ క్యూ, హౌ డు వి డిఫైన్ దట్. తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ చేసినాం మనం. ఫస్ట్ లా గురించి మాట్లాడండి. ఫస్ట్ లాతో ప్రొసీడ్ అవుతూనే మనం వర్క్ డన్ దగ్గర మాట్లాడండి. గ్రాఫ్ ద్వారా వర్క్ డన్ రిప్రజెంటేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం చదివినాం. ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రివర్సబుల్, ఇర్రివర్సబుల్, వాటి యొక్క వర్క్ డన్, వాటి యొక్క క్యూ రిప్రజెంటేషన్, డబ్ల్యూ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నట్టు ఏదైనా ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ రీసెర్చ్ ఏముంటుందంటే టు రీప్రజెంట్ ఇట్ మ్యాథమెటికల్, క్వాంటిటేటివ్. The much we can establish relation between different quantities, the much successful the work will be. అది మన సోల్ పర్పస్ ఉంటుంది. సో సిమిలర్లీ క్యూ ఇంకా డబ్ల్యూ కి మధ్యలో, పి బి కి మధ్యలో ఇవి రిలేషన్స్ అనేవి మన పర్పస్. ఓకే, 7 ఫార్ములాస్ అట్లా ఏమో వచ్చినాయి. సో ఐ గెస్ ఫ్యూ పీపుల్ ఇప్పటిదాకా ఇన్సాల్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని బుక్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఎంథాల్పీ గురించి మాట్లాడడం తర్వాత హీట్ కెపాసిటీ, extensive intensive properties and heat capacity. తర్వాత మనం ఒకటి మాట్లాడడం సిపి అండ్ సిపి అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి ఎందుకు వచ్చింది దాని గురించి మనం మాట్లాడాం. ఇంకా డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి మాట్లాడడం, క్యాలరీఫిక్, మెట్రిక్, క్యాలరీమీటర్. తర్వాత ఇవన్నీ వి టాక్ అబౌట్ హెచ్ లా కూడా మాట్లాడతాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, వాట్ డూ యూ థింక్, ఏం కనిపిస్తుంది హెచ్ లా గురించి? ఇవన్నీ మనం ఒకసారి గోత్రులో అవుతున్నాం. మనం ముందు ఏమేమి చేస్తున్నామో అది ఒకసారి గోత్రులో అవుతున్నాం. ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టిన అవసరం లేదు, బట్ ఇట్ బెటర్ ఒక ఐడియా ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇది ఇంకా ఎక్కువ, దీనికి తక్కువ, ఇది ఐడియా అయింది. తర్వాత స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ గురించి మాట్లాడడం. థర్మోకెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి దాని గురించి మాట్లాడడం. హెస్ లా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకోటి హెస్ లాలో మనము ఏబిసి ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టు బి, సి టు డి, ఏ ప్లస్ సి బి ప్లస్ ఇట్లా అన్నారు అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఉన్న డెల్టా హెచ్ ఇక్కడ ఉన్న డెల్టా హెచ్ యాడ్ చేస్తాం సింప్లీ. సో అట్లా ఇది క్యాలిక్యులేషన్స్ తెలియాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఆటోమైజేషన్ నుంచి రెజ్యూమ్. ఓకే, consider the following example of atomization of dihydrogen. H2 gives 2H. దీని ఎంథాల్పీ ఎంత వస్తుంది? దీని ఎంథాల్పీ. You can see that H atom are formed by breaking H bonds in dihydrogen.
The enthalpy change in this process is known as enthalpy of atomization. అంటే ఇక్కడ ఉన్న H2 ని బ్రేక్ చేసి వచ్చింది మనకి HH. సో ఆ చేంజ్ దానికి కావాల్సిన ఎంథాల్పీని మనం ఎంథాల్పీ ఆఫ్ atomization అంటాం సింప్లీ. It is the enthalpy change on breaking one mole of bonds completely to obtain atoms in the gas phase. In case of diatomic molecules like dihydrogen, the enthalpy of atomization is also the bond dissociation enthalpy. The other examples of enthalpy of atomization can be CH4 ఉంది, C plus 4H. దీని ఇంత ఇందులో ఏమైంది, ఇవి ఓన్లీ ప్రోడక్ట్స్ అయితే గ్యాస్ ఫేజ్ లో నాకు ఇంకా హెచ్ మాత్రమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి Na అనేది గ్యాస్ కి చేంజ్ అయింది, దానికి ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అటోమైజేషన్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్, ఎందుకంటే సాలిడ్ నుంచి గ్యాస్ కి చేంజ్ అయింది. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు సబ్లిమేషన్ ఇచ్చి అటోమైజేషన్ ఎంత అడుగుతాయి ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్, దానికి మీరు షుడ్ బి ఏబుల్ టు సే ఈ ఎగ్జాంపుల్ దానికి పనికి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ బాండ్ ఎంథాల్పీ symbol. This one also symbol. Chemical reactions involve breaking and making of chemical bonds. Energy is required to break a bond and energy is released when a bond is formed. Simple గా మనం ఒక బాండ్ చేయాలంటే ఎనర్జీ కావాలి, అదే బాండ్ వెళ్ళిపోయింది అనుకో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ. ఓకే, it is possible to relate heat of reaction to changes in energy associated with breaking and making of chemical bonds. With reference to the enthalpy changes associated with chemical bonds, two different terms are used in thermodynamics. ఏంటి రెండు డిఫరెంట్ టర్మ్స్, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ, మీన్ బాండ్ ఎంథాల్పీ. బాండ్ ఎంథాల్పీలో ఈ టూ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం. Let us discuss these terms with reference to diatomic and polyatomic molecules. ఇప్పుడు diatomic molecules, consider the following example: process in which the bonds in one mole of chemical gas are broken. H2 అనేది దానికి కావాల్సిన బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ. బాండ్ ఎంథాల్పీ డిసోసియేషన్ దాన్ని మాట్లాడతాను. The enthalpy change involved in this process is bond dissociation enthalpy of HH bond. Dissociating bond kabatti. The bond dissociation enthalpy is the enthalpy of change of is the change in enthalpy when one mole of covalent bond of a gaseous covalent compound is broken to form products in gas phase. You want to observe చేయండి, సేమ్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి సేమ్ అవుతుంది, దానికి ఏం పేరు పెట్టినా కానీ అది సేమ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 435 ఇయర్ కూడా 435 ఇస్తాము, 435 ఇస్తాము, మొత్తం మనం చేంజ్ చేసినాం. ఇట్స్ అబౌట్ పర్స్పెక్టివ్, మనం పర్స్పెక్టివ్ చూస్తున్నాం. సో దాని ఒక చేంజ్ and లేకపోతే నథింగ్ ఎల్స్. The dissociation, the bond dissociation enthalpy is the change in enthalpy when one mole of covalent bonds of a gaseous covalent compound is broken to form products in the gas phase. Note that it is the same as enthalpy of atomization of dihydrogen. That is true for all diatomic molecules. For example, C8 అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, ఇంత కావాలి. O2 గ్యాస్ అనేది 2 చేంజ్ అవుతుంది, ఇంత కావాలి. అంతే సింపుల్. ఇది జస్ట్ కామన్ సెన్స్, జస్ట్ ఒక టర్మినాలజీ ఇచ్చాం అంతే. In the case of polyatomic molecules, bond dissociation enthalpy is different for different bonds within the same molecule. ఇప్పుడు ఇదైతే ఓన్లీ ఒక టైప్ ఆఫ్ బాండ్ టైప్, ఇది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ polyatomic molecules. Let us now consider a polyatomic molecule like methane. The overall thermochemical equation for its atomization reaction is given below. In methane, all 4 CH bonds are identical in bond length and energy. However, the energy required to break the individual CH bond in each successive step differ. This is most important. C ఇంకా H బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇండివిజువల్ స్టెప్ లో ఉన్న ఎనర్జీ ఎంత కావాలో డిఫర్ అయి ఉంటుంది. Like this, చూడండి డిఫర్ అవుతుంది. ఓకే, అన్నిటికన్నా తక్కువ CH బ్రేక్ చేయడానికి అన్నిటికన్నా తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. Such cases we use mean. ఇప్పుడు అన్నిటి డిఫరెంట్ ఉంది, అట్లానే మనం అంతా తీసుకోలేక ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి, సో దీన్ని మీన్ తీసుకుంటాం. అందుకు మనం మీన్ అసోసియేషన్ గురించి, మీన్ ఎంథాల్పీ గురించి మాట్లాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ CH4, so answer is calculated as
Then mean. We find the mean of CH bond enthalpy, that is 416 kg per mole. It has been found that mean CH bond enthalpy differs slightly from compounds to compound, as in CH. ఇప్పుడు మళ్ళీ CH కూడా సేమ్ ఉంటుందని లేదు గ్యారంటీ. ఇక్కడ వేరే అవుతుంది, ఇక్కడ వేరే అవుతుంది, డిఫరెంట్. బట్ ఇట్ డస్ నాట్ డిఫర్ ఇన్ అ గ్రేట్ డీల్. కాదు, ఎందుకంటే using Hess law, bond enthalpies can be calculated. Bond enthalpy values of some single and multiple bond are given in Schwan's table. It is also given. The reaction enthalpies are very important quantities as these arise from the changes that accompany the breaking of old bonds and formation of enthalpy of reaction in gas states. Very important. That's enthalpy research. If we know different bond enthalpy, the standard enthalpy of reaction is related to bond enthalpies of the reactants and products in gas phase reaction as so and so. As usual, gas reactants minus product enthalpy system and account the reaction enthalpy of cell. This relationship is particularly more useful when the required values of delta H are not available. Now, కావాల్సిన delta H values లేవు. So, ఈ relation ఉంది మన దగ్గర. దాని ద్వారా మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. The net enthalpy change of a reaction is the amount of energy required to break all the bonds in the reactant molecule minus the amount of energy required to break all the bonds in the product molecule, of course. Remember that this relationship is approximate and is valid when all substances are in the reaction are in gaseous state. It is another true. Reactant product minus reactant with enthalpy is ఎప్పుడు పనికి వస్తుంది? Left hand side, right hand side. గ్యాస్ పెట్టుకునే ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే పనికి వస్తుంది. ఓకే, ఇది అర్థమైపోయింది. ఇంకా మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకున్నాం ఏంటి తరగతులు. ఇంకా మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే అటోమైజేషన్ గురించి నేర్చుకున్నాము. డిసోసియేషన్ లో బాండ్ ఎంథాల్పీలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంది. మీన్ అని, డిసోసియేషన్ అని. మీన్ ఎప్పుడు వాడతాము? ఎప్పుడంటే పాలీ అటామిక్ అయినప్పుడు మనం బ్రేక్ చేయడానికి డిఫరెంట్ పీహెచ్ బ్రేక్ చేయాలన్నప్పటికీ ప్రతి స్టెప్ లో డిఫరెంట్ ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు తర్వాత లాటిస్ enthalpy. Lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs when one mole of an ionic compound dissociates into its ions in gaseous state. ఇప్పుడు NaCl ఉంది. Ions, cation and ions. మనము lattice enthalpy నుంచి మాట్లాడతాం. Since it is impossible to determine lattice enthalpies directly by experiment, we use an indirect method where we construct an enthalpy diagram called Born-Haber cycle. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇలా ఏం ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, తర్వాత రీజన్ ఏంటి కన్స్ట్రక్షన్, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. I'll give you 30 seconds to observe the diagram. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే మనకు ఒక విషయం అర్థమైపోతుంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు NaCl2 ఉంది, అది సబ్లిమేషన్ అంటే ఇంత కావాలి. ఇంకో ప్రాసెస్కి వెళ్తాం, అది బాండ్ ఎంథాల్పీ ఇంత. సో డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ కి మనకు డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ కావాల్సి వస్తుంది. చూడండి, ఎంథాల్పీస్ ఎనర్జీస్ అనలేము, ఎంథాల్పీస్ కావాల్సి వస్తుంది. ఇది ఆఫ్ కోర్స్ విషయం కానీ ఎగ్జాంపుల్ తోనే అండర్స్టాండ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు లెట్ us now calculate the lattice enthalpy of NaCl by following steps given below. సరే, ఇప్పుడు calculate చేద్దాం lattice enthalpy. Na Na gas సబ్లిమేషన్ ఆఫ్ సోడియం మెటల్ ఇంత అంటున్నాం. ఎట్లా అని చూద్దాం. సో we will get the answer required.
is this. ఏదైనా క్యుములేటివ్ ఏదైనా కానీ summation. Ionization energy and electron affinity. Ionization energy and electron affinity are defined at absolute zero. At any other temperature, heat capacities for the reactants and the products have to be taken into account. Enthalpies of reactions per so and so. At temperature T is given by so and so. In our tells the value of Cp and at constant pressure. For each species in the above reaction is 5/2R. So Cp ఇది ఎప్పుడు చదివినాం? రిమెంబర్ ఒకవేళ మీరు ఫిజిక్స్ లో థర్మోడైనమిక్స్ చదివి ఉంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ నోన్ దిస్. ఓకే, సో సిమిలర్ గా ఇలా యూ కెన్ డూ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బాండ్ హెబ్బర్ సైకిల్ 5.9 అబ్జర్వ్ చేయండి. అది బాండ్ హెబ్బర్ సైకిల్. దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే the importance of the cycle is that the sum of the enthalpy changes around the cycle is zero. Enthalpy changes around the cycle is zero. At the end of the day, అది సేమ్ చివరికి రావాలి. ఇప్పుడు ఎంథాల్పీ పర్ లాటిస్ ఉంది, ఇది యాడ్ చేస్తే మాకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అట్లనే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ స్మాలర్ బై 2RT and is equal to so and so. Now we use the value of lattice enthalpy to calculate enthalpy of solution from the expression. ఇదంతా మనము నెక్స్ట్ ఒకసారి గోత్రు అయితే అర్థమైపోతుంది. దర్ ఇస్ నథింగ్ ఇలా ఆలోచించడానికి ఏం లేదు, జస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఏమనిపిస్తుంది ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటే? వాట్ డూ యూ థింక్, వాట్ కెన్ యూ రిమెంబర్ బై ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సొల్యూషన్? ఏమన్నా ఏదైనా ఉన్నది, దాన్ని దేంట్లో రిజాల్వ్ చేస్తున్నాం, సో దానికి కావాల్సిన ఎంథాల్పీ ఎంత? Enthalpy of solution of a substance is the enthalpy change when 1 mole of it dissolves in a specified amount of solvent. The enthalpy of solution at infinite dilution is enthalpy change observed on dissolving the substance in an infinite amount of solvent when the interaction between the ions are negligible. When an ionic compound dissolves in a solvent, the ion leave their ordered positions on the crystal lattice. These are now more free in solution. But solvation of these ions, and hydration in case of solvent, is water, also occurs at the same time. This is shown diagrammatically for an ionic compound. ఇప్పుడు ఏ ఇంకా బి ఉంది, ఇదే మనం ఏ ప్లస్ బి చేయాలి. ఇవి వేసి ఉంటుంది దీనికి చేయడానికి. మనం దీన్ని విడదీయచ్చు డైరెక్ట్ ఎట్లా గ్యాసియస్ లో, తర్వాత హైడ్రేషన్ తోని యాక్వియస్ చేయవచ్చు, లేదనుకో డైరెక్ట్ యాక్వియస్ కన్వర్ట్ చేయవచ్చు. యాక్వియస్ డైరెక్ట్ కన్వర్ట్ చేయడాన్ని సొల్యూషన్ గా అంటాం. అంటే మనం విడగొట్టాలనుకో లాటిస్ ప్లస్ మన హైడ్రేషన్ వేరు. ఓకే, the enthalpy of solution of AB in water is so and so. There is therefore determined by the selective values of the lattice enthalpy and enthalpy of hydration of ions as so and so. ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడన్నా ఇది అడగవచ్చు, ఎప్పుడన్నా there can be a scene and situation where you will be asked to, you will be made to use this formula. సో అప్పుడు ఏంటి నేను అనుకోకుండా ఇప్పుడు ఒక ఐడియా ఉంటే నాకు would be after beneficial. ఓకే, next, for most of the ionic compounds, there is solution, delta H solution, I mean, it is positive. And ante positive ante enti ardham? Both are the positive quantities, or this is greater than this, something like that. And the dissociation processes is endothermic. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఎండోథర్మిక్ అంటే ఎనర్జీ తీసుకుంటాం. Therefore, the solubility of most salts in water increases with rise of temperature. ఎట్లయితే మనం వాటర్ టెంపరేచర్ కానీ వేరే దేని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే
అది సొల్యూబుల్ అయ్యే కెపాసిటీ తక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు గ్లాస్ ఉంది, గ్లాస్లో నేను ఏమన్నా కలిపినా ఆ సొల్యూబిలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సిమిలర్గా మనము చల్ల ఐ మీన్ కొంచెం టెంపరేచర్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఏం చేసినా కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ విత్ రైస్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా చల్లవి దాంట్లో మనం ఏదైనా మిక్స్ చేయాలనుకో కష్టమైన విషయం. ఇప్పుడు ఐస్లో మనం మిక్స్ చేస్తే అది అవ్వదు, మిగాల్చదు కదా. అది దట్ కామన్ సెన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. If the lattice enthalpy is very high, the dissolution of the compound may not take place at all. Why do many fluorides tend to be less soluble than the corresponding chlorides? Estimates of the magnitudes of enthalpy changes may be made by using tables of bond energies and lattice energies. Enthalpy of dilution. It is known that enthalpy of solution is the enthalpy change associated with the addition of a specified amount of solute to the specified amount of solvent at a constant temperature and pressure. This argument can be applied to any solvent with slight modification. Enthalpy change for dissolving 1 mole of gaseous hydrogen fluoride in 10 mole of water can be represented by the following equations. For convenience, we will use the symbol so and so. ఇది యాక్టివ్స్ అని అర్థం. ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఈ థియరీ అర్థమైపోతుంది. The values of delta H show general dependence of the enthalpy of solution on amount of solvent. ఇప్పుడు of course ఇప్పుడు delta H ఎంత అనేది వ్యారీ అవుతుంది అనేది అమౌంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా. The end of the day delta H is nothing but enthalpy. As more and more solvent is used, the enthalpy of solution approaches the limiting value. That is the value in infinitely dilute solution. For hydrochloric acid, this value of delta H is given in the equation. If we subtract the first equation from the second equation, in the above set of equations we obtain, ఇది మ్యానిపులేషన్ చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. ఓకే, అవునా కదా? This value of delta H is enthalpy of dilution. If it is the heat withdrawn from the surroundings when additional solvent is added to the solution. The enthalpy of dilution of a solution is dependent on the original concentration of the solution and the amount of solvent added. ఇంకో విషయం స్పాంటేనిటీ. ఏమనిపిస్తుంది? వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ స్పాంటేనిటీ? వాట్ డస్ నార్మల్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్పాంటేనిటీ? యూ కెన్ థింక్ ఫర్ సమ్ టైమ్, మేబీ 10 seconds. ఓకే, స్పాంటేనిటీ అంటే ఏదైనా ఆన్ స్పాట్ would give spontaneous answers, do spontaneous actions, take spontaneous decisions. Spontaneous అంటే fast, అంటే ఆన్ స్పాట్ బేసిక్. The first law of thermodynamics tells us about the relationship between the heat absorbed and the work performed on or by a system. It puts no restrictions on the direction of heat flow. However, the flow of heat is unidirectional from higher temperature to lower factor. In fact, the all naturally occurring processes with the chemical tend to proceed spontaneously in one direction only. For example, a gas expanding to fill the available volume, burning carbon in dioxygen, giving carbon dioxide. ఇది ఒక thought ఇది. Okay. But heat will not flow from colder body to warmer body on its own. The gas in a container will not spontaneously contract into one corner, or carbon dioxide will not form carbon and dioxide spontaneously.
with analytical energy. These are many other spontaneously occurring changes show unidirectional change. We may ask, what is unidirectional change? What is the driving force of spontaneously occurring change? What determines the direction of a spontaneous change? In this section, we shall establish some criterion for these processes, whether these will take place or not. ఇప్పుడు స్పాంటేనియస్ వాటికి కాజెస్ ఇవి అయితే అవ్వవా, ది పాసిబిలిటీస్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, let us first understand what do we mean by spontaneous reaction or change. You may think by your common observation that spontaneous reaction is one which occurs immediately when contact is made between the reactants. Take the case of combination of hydrogen and oxygen. These gases may be mixed at room temperature and left for many years without observing any perceptible change. అంటే ఏమి చూసి పర్సెప్షన్ పాస్ చేయగలిగిన చేంజ్ ఏమి అందుకోకూడదు. Although the reaction is taking place between them, it is at an extremely slow rate. It is still called spontaneous reaction. So spontaneity means having the potential to proceed without the assistance of external agency. This సొంతంగా చేయడం. However, it does not tell about the rate of the reaction or process. Another aspect of spontaneous reaction or process, as we see, is that these cannot reverse their direction on their own. ఇప్పుడు పోతుంది ఒక డైరెక్షన్ లో హీట్ అనుకో, రియాక్షన్ టు ప్రోడక్ట్ అనుకో. సో దీన్ని మనం రివర్స్ చేయలేము. స్పాంటేనియస్. We may summarize it as follows. A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. Okay. ఇప్పుడు go through కొంచెం fast గా. Need to proceed forward. If we examine the phenomenon like flow of water downhill or fall of a stone on the ground, we find that there is a net decrease in potential energy in the direction of change. By analogy, we may be tempted to state that a chemical reaction is spontaneous in a given direction because decrease in energy has taken place, as in case of exothermic reaction. For example, example section. The decrease in enthalpy in passing from reactants to products may be shown for any exothermic reaction on an enthalpy diagram. ఇప్పుడు చూపిస్తాం. Thus, the postulate that driving force for a chemical reaction may be due to decrease in energy sounds reasonable. So, driving force అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాం? Decrease in energy అనేది మనం రీజనబుల్ అనుకుంటున్నాం. But let's see. ఇవి ఎగ్జామిన్ చేస్తే రెండు పాజిటివ్ ఉన్నాయి. నో ఎండోథర్మిక్ అని అర్థం. These reactions, so endothermic, we were talking about that. ఇవి endothermic అయినప్పటికీ spontaneous. It's not always necessary that spontaneous reaction should be exothermic. The increase in enthalpy may be represented on an enthalpy diagram as shown in so figure. Therefore, it becomes obvious that while decrease in enthalpy may be contributory factor for spontaneity, but it is not true for all cases. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. మనకి 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఫైండ్ ఆడ్ వన్ ఆర్ ఫైండ్ ద ఫాల్స్ వన్ ఆర్ ఫైండ్ ద టైప్ ఏ విధంగా వీ కెన్ బి ఆస్క్డ్. అప్పుడు ఇవన్నీ మనకి యూజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఎంట్రోపీ అండ్ స్పాంటేనిటీ గురించి మాట్లాడతాం. Then what drives the spontaneous process in a given direction? Let us examine such a case in which delta H equal to 0. That is, there is no change in enthalpy, but still the process is spontaneous. Delta H change అవ్వకపోయినా process can still be spontaneous. Let us consider diffusion of two gases in each other in a closed container which is isolated from the surrounding. And the energy ఇంకా మాత్రం ఏమి ఎక్స్చేంజ్ అవ్వట్లేదు సరౌండింగ్ ఇంకా సిస్టమ్. The two gases gas A and gas B are represented by black dots and white dots. And this partition అయింది. తర్వాత diffuse అయిపోయింది respectively and separated by a movable partition. When the partition is withdrawn, the gases begin to diffuse into each other, and after a period of time, diffusion will be complete.
లెటస్ ఇప్పుడు తర్వాత కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఉందనుకో పార్టీషన్ అవి ఇటు ఇవి అటు ఆ పార్టీస్ లా ఉంటాయి. ఒకసారి తీసేసినాం అనుకో మిక్స్ అయిపోతాయి. Let us examine the process. Before partition, we were to pick up the gas molecule from left container. We would be sure that these will be molecules of gas A. And similarly, if we were to pick from the gas molecules from right corner, we would be sure that these will be molecules of gas B. But if we were to pick up molecules from container when partition is removed, we are not sure whether the molecules picked are of gas A or B. Of course, probability. We say that the system has become less predictable and more chaotic. ఓకే ట్రూ కదా. ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ఉందనుకో ఈజీగా చెప్పచ్చు ఇది కలిపిస్తే వైట్ వస్తే ఇది కలిపిస్తే బ్లాక్ వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ చెప్పలేను. ఒకవేళ మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చెప్పలేను. We may formulate another postulate. In an isolated system, there is always a tendency for the system's energy to become more disordered or chaotic, and this could be a criteria for spontaneous change. At this point, we introduce another thermodynamic function, entropy, denoted by S. The above-mentioned disorder is the manifestation of entropy. To form a mental picture, one can think of entropy as a measure of the degree of randomness. This is important. Degree of randomness or disorder in the system is what we are terming as entropy. The higher is the entropy system, the higher is the entropy. As far as the chemical reaction is concerned, this entropic change can be attributed to rearrangement of atoms or ions from one pattern in the reactants to another. If the structure of the products is very much disordered, then that of the reactants, there will be a resultant increase in entropy. The change in entropy accompanying a chemical reaction may be estimated qualitatively by a consideration of the structures of the species taking part in the reaction. This is Amy acknowledging late. Okay. Decrease of regularity in structure would mean increase in entropy. ఎంత అయితే మనం ప్రిడిక్టబుల్ చేస్తున్నామో స్ట్రక్చర్ ని అంత ఎంట్రోపీ తక్కువ అని అర్థం. ఎంట్రోపీ అనేది మెజర్ ఆఫ్ ర్యాండమ్నెస్. ఇంకా ర్యాండమ్నెస్ ఉంది. అంత ర్యాండమ్నెస్ దేని వల్ల అయితే స్పాంటేనియస్ యాక్షన్స్ వల్ల ర్యాండమ్నెస్ అయితే. స్పాంటేనియస్ అంటే ఎటువంటి ప్రీ ప్లాన్ లేదు యాక్షన్స్. ఫర్ గివెన్ substance, the crystalline solid state is the state of lowest entropy. The gaseous state is state of highest entropy. The gases లో ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఉండదు, ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉండదు. అందుకోసం ఇంకా అది హైయెస్ట్ ర్యాండమ్నెస్ ఉంటుంది, తక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. ఏంటి ఇస్తాం అన్నది. Of course, that is about entropy. Next, now let us try to quantify entropy. One way to calculate the degree of disorder or chaotic distributions of energy among molecules would be through statistical method, which is beyond the scope of this treatment. Statistics Other way would be to relate this process to the heat involved in a process, which would make entropy a thermodynamic concept. Entropy, like any other thermodynamic property such as internal energy, U and enthalpy, has its state function, and delta S is independent of path. The state function is path independent. Whenever heat is added to the system, it increases molecular motions, causing increased randomness in the heat. Thus, heat has randomizing influence on the system. Can we then equate delta S and Q? Wait. Experience suggests us that the distribution of heat also depends on the temperature at which heat is added to the system. Abanta scale anedi temperature aithundi. Okay. Most important for anything is temperature. అది మన చేతిలో ఉన్నది కాదు. మనం ఆఫ్ కోర్స్ కొంత చిన్న జాగా తీసుకొని దాంట్లో మనకు కావాల్సింది పెట్టుకోవచ్చు. కానీ నేను లార్జ్ స్పేస్ లార్జ్ స్కేల్ మనం ఆ పని చేయలేము. A system with higher temperature has greater randomness compared to a one at lower temperature. Thus, temperature is a measure of average kinetic motion of particles in the system. Heat added to a system at lower temperature causes greater randomness
than when the same quantity of heat is added to it at higher temperature. Heat అనేది lower temperature అప్పుడు యాడ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ randomness ఉంటుంది. This suggests that the entropy change is inversely proportional to the temperature. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇది మనకి రిలేషన్ వస్తుంది. ఇది మనకు వచ్చే రిలేషన్. The total formula for you people. The total entropy change for the system and surrounding of a spontaneous process is given by so and so. In the system plus surrounding, when the system is in equilibrium, the entropy is maximum and the change is 0. We can say that entropy for spontaneous process increases till it reaches a maximum, and at equilibrium, the change in entropy is 0. Since entropy is state function, the partner dependable, we can calculate change in entropy of a reversible process. This is. We find that both a reversible and irreversible expansion for an ideal gas under isothermal condition, delta U equal to 0, but delta S is constant. It is not 0 for irreversible process. Thus, delta U does not discriminate between reversible and irreversible, whereas delta S does. This is important aspect in difference between delta U and delta S, and it can be one of the points. Okay. Okay, question ఇచ్చినారు ఒక చదవండి క్వశ్చన్ ఎలా సో ఏంటి క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ మనకి ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ గురించి తెలియాలి అది ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో చూసి ఏమనిపిస్తుంది క్వశ్చన్ చూసి ఓకే ప్రిడిక్ట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఆ లిక్విడ్ క్రిస్టలైజెస్ ఇంటూ సాలిడ్ లిక్విడ్ అనేది సాలిడ్ క్రిస్టలైజ్ అవుతుంది అంటే మంచి ర్యాండమ్ అవుతుంది సో ఎంట్రోపీ అనేది తక్కువ అవుతుంది కదా సో ఎంట్రోపీ డిక్రీజెస్ మంచి ఆర్గనైజ్ అవుతుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్ ఈజ్ రేజ్డ్ ఫ్రమ్ 0 to 115 కెల్విన్ సో టెంపరేచర్ రేజ్ అయితే ర్యాండమ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఆఫ్ కోర్స్ ఎంట్రోపీ అనేది పెరుగుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ సాలిడ్ నుంచి అన్ని గ్యాసెస్ అవుతుంది సో ఆఫ్ కోర్స్ ఎంట్రోపీ పెరుగుతుంది ఇంకోటి ఒక్కటి రెండు ఇస్తుంది సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ర్యాండమ్నెస్ పెరుగుతుంది వాయిస్ పెరిగినాయి కాబట్టి సో ఆఫ్ కోర్స్ ఎంట్రోపీ పెరుగుతుంది ఓకే డన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది oxidation of iron so and so reaction entropy changes so and so at so and so temperature in spite of negative entropy change of this reaction why is the reaction spontaneous ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ఐ స్పాంటేనిటీ చేస్తాం సో డెల్టా సరౌండింగ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ హీట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది సరౌండింగ్ సో అప్పుడు అది మైనస్ అవుతుంది అప్పుడు సో టెంపరేచర్ అనేది టీ అవుతుంది సో దాని ద్వారా మనం డెల్టా సరౌండింగ్ తీస్తాం తర్వాత టోటల్ ఎనర్జీ కోసం సరౌండింగ్ ప్లస్ సిస్టమ్ చేస్తే మనకు టోటల్ వచ్చేస్తాయి ఇంకొకటి గివ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ we have seen that for a system it is the total entropy change that is delta S total entropy total which decides spontaneity of the process. But most of the chemical reactions fall into the category of either closed or open. For most of the chemical reactions, there are changes in both enthalpy and entropy. It is clear from the discussion in previous sections that neither decrease in enthalpy nor increase in entropy alone can determine the direction of spontaneous change. Just increase and decrease దాన్ని బట్టి మనం చెప్పలేము what is whole thing going on. For this purpose, we define a new thermodynamic term. Then reason తెలియాలి ఎందుకు వచ్చిందో ఈ టర్మ్ ఏమి ఇచ్చినారు ఓకే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అండ్ గిబ్స్ ఫంక్షన్ అది హెచ్ మైనస్ డెల్టా ఇది నాకు తెలిసి 9th ఫార్ములా the change in Gibbs energy for the system delta GS is so and so. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే మనకి this will be our answer. Usually the subscript system is dropped and we simply write this. Thus Gibbs energy change is equal to enthalpy change minus temperature into entropy change and is referred to as Gibbs equation. One of the most important equations in chemistry.
Here we have considered both terms together, enthalpy, energy interentropy, as indicated earlier. Dimensionally, if we analyze, we find that delta G has units of energy because delta H and T delta S are energy terms. Okay. T delta S are energy term. Now let us consider how delta G is related to reaction spontaneity. Delta is related to it's a delta G and delta related. So the system is in thermal equilibrium with surrounding, then the temperature of the surrounding is same as that of the system. Also, increase in enthalpy of the surrounding is equal to decrease. Increase and decrease and same item. So ఆ విధంగా సరౌండింగ్ సిస్టమ్ ని ఇట్లా ఈక్వేట్ చేస్తాం. దాన్నే మనం రీఅరేంజ్ చేస్తే without any second thought, man will get the required answer. So delta H is the enthalpy change of reaction, where T delta S is the energy which is not available to do useful work. So delta G is the net energy available to do useful work, and that's a measure of the free energy. And it gives free energy under. Delta G gives a criteria for spontaneous constant pressure and temperature. Negative undanko spontaneous, positive undanko non-spontaneous. ఇందులో ఒక నోట్ ఉంది. ఏంటి నోట్ అంటే if a reaction has a positive enthalpy change and positive entropy change, it can be spontaneous when T delta S is large enough to outweigh delta H. This can happen in two ways. The positive entropy change of a system can be small, in which T must be large. The positive entropy change of the system can be large, in which T may be small. Okay, this is common sense. The former is one of the reasons why reactions are often carried out at high temperature. సో హై టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు డెల్టా ఎస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే డన్. తర్వాత సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఇప్పుడు 3 లాస్ వల్ల మనం ఒకటి చేసిన ఇప్పుడు అయిపోతుంది. దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఎక్కువ డిస్కస్ చేయడానికి. We know that for an isolated system, the change in energy remains constant. Of course, isolated change energy in the matter is exchangeable. Therefore, increase in entropy in such systems is the natural direction of a spontaneous change. This, in fact, is the second law of thermodynamics. And the first law, second law put several ways to state change. The second law of thermodynamics explains why spontaneous exothermic reactions are so common. The reason for spontaneous exothermic reactions explained the second law. In exothermic reactions, heat released by the reaction increases the disorder of the surroundings, and overall entropy change is positive, which makes the reaction spontaneous. Entropy change positive and reaction spontaneous. Let the entropy change positive. Heat released, exothermic heat release for increase released heat. Next, absolute entropy and third law of thermodynamics. Molecules of a substance may move in a straight line in any direction. They may spin like a top, and bonds in the molecules may stretch and compress. These motions of the molecule are called translational, rotational, vibrational motions respectively. When temperature of the system rises, these motions become more vigorous and entropy increases. On the other hand, when temperature is lowered, the entropy decreases. ఎందుకంటే అవన్నీ కోల్డ్ అయిపోతే డిజల్యూషన్ అవ్వదు, మూవ్మెంట్ అవ్వదు. సో అఫ్ కోర్స్ అది అంత డిసార్డర్నెస్ ఉండదు. The entropy of any pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero. Of course, అయిపోతుంది, అది మూవ్మెంట్ ఉండదు. సో ఇది థర్డ్ లా. సెకండ్ లా అనేది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? స్పాంటేనియస్ ఎట్లా ఎప్పుడు అవుతుంది. ఇదేమో థర్డ్ లానేమో ఎంట్రోపీ గురించి మాట్లాడుతుంది. This is so because there is perfect order in a crystal at absolute zero. The statement is confined to pure crystal solids. Any limitation. Because theoretical arguments and practical evidences have shown that entropy of solution and supercooled liquid is not 0 at 0 Kelvin. The importance of third law lies in the fact that it permits the calculation of absolute values of entropy of pure substances from thermal data alone. So pure substance, this can be convened so and so. Standard entropies can be used to calculate standard entropy changes like Hess law type of calculation. Same Hess law ఎటువంటి అయితే mathematical arithmetic equations చేస్తామో నేను థింగ్ లాగా దీన్ని కూడా చేస్తాను. Gives free change and equilibrium. ఇది it's a very small topic. చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది. We have seen how a knowledge of the sign and magnitude of the free energy change of a chemical reaction allows.
prediction of the spontaneity of the chemical reaction, one of the things, prediction of the useful work that could be extracted slowly. So far, we have considered free energy changes in irreversible reactions. Let us now examine the free energy changes in reversible. Irreversible, what type of reversible? Reversible, under strict thermodynamic sense, is a special way of carrying out a process such that system is at all times in perfect equilibrium with its surrounding. Equilibrium then to the surrounding, of course. When applied to a chemical reaction, the term reversible indicates that a given reaction can proceed in either direction simultaneously so that a dynamic equilibrium is set up. అయితే రియాక్షన్ any directions proceed అవ్వాలి. సో అట్లా డిక్రీజింగ్ ఫ్రీ ఎనర్జీతో అది ఇంపాసిబుల్ అనిపిస్తుంది. సో ద థింగ్ పాసిబుల్ ఏంటంటే మినిమం చేయడం. అది కాకపోతే if it is not, the system would spontaneously change to configuration of lower free energy. So the criterion for equilibrium ఏంటంటే this is a criteria. Gives energy for a reaction in which all reactions and products are in standard state. Delta G of reaction is related to equilibrium constant of the reaction. So this will మనకు వచ్చేది ఇది. దీంతో ఎన్ని అనుకుంటున్నారు, చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. For strongly endothermic reactions, the value of delta H may be large and positive. For endothermic, in such a case, value of K will be much smaller than 1 and the reaction is unlikely to form much product. In case of exothermic reaction, delta H is large and negative, and delta Rg is likely to be large and negative too. In such cases, K will be much larger than 1. Isn't it a thinkable thought? We may expect strongly endothermic reactions to have a large K and hence go to near completion. Delta G also depends upon delta S. If the changes in the entropy of the reaction is also taken into account, the value of K or extent of chemical reaction will also be affected. And then we depend on delta S is positive or negative, that may depend on it. The thing is, it's always, it's better explained here. The diagram, the table explains it better. ఈ ఒక్క టేబుల్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే డైజెస్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనం చదివిన 2 pages కంటెంట్ మొత్తం మనకు వచ్చినట్లు లెక్క. It is possible to obtain an estimate of delta G from the measurement of H and S. అదంతా K calculate చేయొచ్చు, ఏ temperature can. If K is measured directly laboratory, then delta G at any other temperature can be calculated. The equation is the only thing. Calculate delta G for conversion of so and so to so and so if Kp for conversion is so and so. Okay, formula, we have only one formula. Then the delta G is equal to minus so and so, minus 2.303 RT log K or minus RT ln K. Depending on the substitute చేయడం simply, and we'll get the required answers. Okay, similarly, ఒక్కొక్కసారి K calculate చేయమంటారు, ఒక్కొక్కసారి G calculate చేయమంటారు. It depends on the given values. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది. At 60 degrees Celsius, dinitrogen tetraoxide is 50% dissociated. Calculate the standard free energy change at this temperature at 1 atmosphere. దీనికోసం మనకి మోల్ ఫ్రాక్షన్ తీయడం రావాలి. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? దీన్ని మనం టోటల్ అది తీసిన తర్వాత మనం కేపీ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. కేపీ అయితే క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, దీని స్క్వేర్ బై దీని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ డివైడ్, దాంతో మనకి కావాల్సిన వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇది అర్థం కాకుండా ఒకసారి మీరు గో త్రూ అయినా యూ విల్ గెట్ ఇట్. అంత కాంప్లెక్స్ ఏం కాదు. ఓకే, ఒకసారి NCERT క్వశ్చన్స్ గో త్రూ అవుదాం. ఇది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ దర్ ఇస్ యూ కెన్ కన్వే చేయొచ్చు. ఇది దిస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇక్కడ ఏమన్నాడు 50% డిసోసియేటెడ్ అన్నాడు. సో ఆ విధంగా మనము మోల్ ఫ్రాక్షన్ కనుక్కుంటాం. మోల్ ఫ్రాక్షన్ కనుక్కున్న తర్వాత ఆ విధంగా విల్ బి ఫైండింగ్ పి పార్షియల్. ఆ పి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత కేపీ, ఇదంతా పి ఫైండ్ చేస్తున్నా కేపీ కోసం. ఇప్పుడు చదివిన సారాంశం ఇదంతా. ఓకే, ఇది చూడండి. థర్మల్ స్టేట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అ క్వాంటిటీ. ఇది మీరు చేయగలుగుతారు. అడియాబాటిక్ అంటే ఏంటి? ఆఫ్ కోర్స్ ప్రెషర్ గురించి కదా అడియాబాటిక్ అంటే.
the enthalpies of all elements in the standard states are. ఇది అంతా లైన్ బై లైన్ ఇన్సైడ్ చదివితేనే వీ కెన్ డూ. ఓకే, తర్వాత ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్ ఆఫ్ మీథేన్, గ్రాఫైట్, సో అండ్ సో ఇస్ వన్. సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు రియాక్షన్స్ రాసి సంథింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఎక్స్ట్రా యూజ్ చేయడం, సంథింగ్ సమ్ ఏమంటారు అరిథమెటిక్ అల్గోరిథమ్స్, నార్మల్ అరిథమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి ఆ ఈక్వేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, రియాక్షన్స్ అండ్ సో A plus B gives C plus D plus Q is found to be positive. సో రియాక్షన్ ఏమేమి ఉండొచ్చు ఆ టేబుల్ చూసి యూ కెన్ టాక్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, తర్వాత ఎంథాల్పీ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఆన్సర్ యూ విల్ గెట్. దీనిలో కూడా ఎనర్జీ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అండ్ సింపుల్, ఇది ద థింగ్స్ విత్ ద సేమ్ మోటో నడుస్తున్నాయి ఇవన్నీ. ఈ క్వశ్చన్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది చూడండి, డెల్టా జీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా, దీనికి థర్మోడైనమిక్ స్టెబిలిటీ గురించి ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యూ కెన్ డూ దిస్ ఆల్సో. సో అంతా మొత్తం సమ్మరీ చూద్దాం, లైక్ టైం ఉంది కదా, వీ హ్యావ్ టైం. సో సమ్మరీ గో త్రూ. ఓకే, థర్మోడైనమిక్స్ సమ్మరీ అగైన్ ఇంట్రొడక్షన్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా వస్తుంది. Thermodynamics deals with energy changes in chemical or physical processes and enables us to study these changes quantitatively and to determine and to make useful predictions. ఏదైనా కానీ మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అనిపించింది అనుకో, అగైన్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్ ఇస్ టు గో బ్యాక్ టు ది NCERT lines. The NCERT lines are solution for everything. For these purposes, we divide the universe into a system and surrounding. Chemical or physical processes lead to evolution of absorption of heat or the release of heat, which may be converted into work. These quantities are related to the first law of thermodynamics. Here, delta U equal to Q plus W. Delta U, change in internal energy, depends on initial and final states only, and these are state functions, whereas Q and W depend on path and are not the state functions. We follow sign conventions of Q and W by giving sign conventions important, of course. One thing I can suggest is ఈ సమ్మరీ జస్ట్ చదవడమే కదా, దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో మీరు చదవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు ఒక 10 ఫార్ములాస్ అయ్యాయి అనుకో, 10 ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, దాన్ని ఒక షీట్ చేయండి. ఒక షీట్ లో థర్మోడైనమిక్స్ అంతా కవర్ కావాలి. ఈవెన్ క్వశ్చన్స్ లో నుంచి మీరు ఏం కొత్త విషయం నేర్చుకున్నారో అందులో నోట్స్ చేయండి. సో ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఆ షీట్ థర్మోడైనమిక్స్ మీరు టెస్ట్ రాస్తున్నారు, ఆ షీట్ చూస్తే మీకు మొత్తం గో త్రూ అవ్వాలి. సో ఆ షీట్ మీరు అంత కంప్రెసివ్ గా అంత టు ద పాయింట్ తయారు చేయండి. ఓకే, ఇట్స్ థర్మోడైనమిక్స్ లో మోస్ట్ ద థింగ్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ కావాల్సిన ఫార్ములాస్ లో మనం ఎక్కువ ట్రిక్కీగా అయ్యేది మోస్ట్ యాక్షన్స్ దగ్గర, ఇక్కడ చూపించిన క్వశ్చన్ దగ్గర, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ దగ్గర. అండ్ నో వేర్ ఎల్స్ వీ కెన్ బి ట్రిక్ ఇఫ్ వీ హావ్ రెడ్ ది NCERT వెరీ ప్రిసైజ్లీ. అగైన్ యూ కెన్ రివైజ్ రిగార్డింగ్ ద NCERT. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ టుడే. We are done with the thermodynamics chapter. అండ్ ఈ క్లాస్ యూస్ఫుల్ అయింది అనుకున్నా, చాలా ఫాస్ట్ గా పోయినాం ఈసారి, బికాస్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఎక్కువ థియరీ ఉండే, దెర్ వాజ్ నథింగ్ టు రిమెంబర్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దట్ సెన్స్. అవన్నీ ప్రాపర్టీస్ ఉండే, అండ్ ఇట్ వాజ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇది ఎక్కువ చేస్తే ఇది ఎక్కువ అవుతుంది, ఇది ఎక్కువ చేస్తే ఎక్కువ అవుతుంది. సో దర్ 2 పాసిబిలిటీస్ టు మేక్ దిస్ క్వాంటిటీ దిస్. సో దట్ వాజ్ ద థీమ్. సో ఐ కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్ళినా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్. అండ్ that's all from my side regarding thermodynamics. Thank you. NCERT చదువుతుండండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుండండి. Till then, thank you. See you.